learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, yo, 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 it's time for another edition of Practical Hakka on ICRT. Hello， 好，大家好，我是 Alice 彭。Hello, 你好，大家好，我是 Joseph 林。虽然这个月我们都在教好冷哦 ，so cold. How do you say that? 寒冷哦，寒冷哦。可是我今天很开心，怎么说？因为我们要吃东西了。哦耶！因为今天天气很冷，就是不要请我吃姜母鸭。吃的话，我愿意请了。OK。That's right, we're going to take you out for some hot pot, but in particular, the ginger duck hot pot. That is so good for wintertime. OK, 我们今天来教大家怎么邀请去吃姜母鸭好了。OK, 晚餐要吃什么 ？What do you want to have for dinner? 安补鸭，我是马鸡。安补鸭，我是马鸡。你怎么已经知道我要吃鸭了？安补鸭啊，就是晚上啊。哦，那是晚上而已。对呀，就是晚餐的意思喽。哦，我以为 Alice 已经知道我要请你吃鸭了。所以今天晚上啦。安补鸭 that means for dinner time, the meal for dinner time. What do you want to eat? 好，天气好冷哦，我们来去吃姜母鸭如何 ？It's so cold, so let's go have some ginger duck. 甜死寒冷哦，来去吃姜麻鸭泡。好，分开解释一下。好，甜死喊狼哦，甜死喊狼哦，你要喊狼来喽！我们要吃鸭呢，跟狼来了我就要赶快跑了，我来去吃姜母鸭了。那喊狼哦，喊狼对了，很冷啦。对呀，很冷。I almost forgot. So cold is 喊狼哦 ，which sounds like the wolf is coming, but it's not. OK， 天气很冷了哈。对。好，那来去吃姜母鸭如何？来去吃姜麻鸭泡。来去吃姜麻鸭泡。姜麻鸭就是姜母鸭，对，姜母鸭 that's ginger duck。那海陆腔的姜母鸭，姜麻鸭，还有一点不一样呢吼，姜麻鸭 ，OK， different dialect for the ginger duck。那当然了，答案是好啊，这很共通的语言啊。Yes, yo, let's go. All right, let's review some of these terms like 晚上。安补鸭，安补鸭 ，OK， 鸭不是吃鸭的鸭哦，是晚上的意思哦。That just means nighttime or during dinner time. What do you want to eat, right? 姜母鸭怎么说？姜麻鸭。姜麻鸭。然后呢，天气呢？甜死。甜死 that means the weather. And it's all about the weather being so cold. So 我们再蕊一次，好冷哦，怎么说？喊狼哦。喊狼哦，狼来了，可以叫3次就没人理你。可是很冷的话，叫3次一定有人理你了。对，对不对？表示你真的很冷。There you go. That does it for today's Practical Hakka. 什么太嘎？俺只say 张伟了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.